The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hello children, welcome back to Social Studies class. Today we are going to learn about gift of nature. What are the resources we can see in our nature, and what is resources? What do you mean by resources depletion? Why we need to protect the natural resources? Like that, some details we can learn from in this chapter. Already, look at your textbook. What are resources? Those things useful for man are called resources. The things directly obtained from the nature and are useful to man are called natural resources. Example, wind, water, soil, rocks, minerals, sunlight, etc. It is there in your textbook. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ കാണുന്ന സൂര്യനും അതോടൊപ്പം തന്നെ റോക്സും വാട്ടറും സോയിലും എല്ലാം തന്നെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിന് എക്സാമ്പിളാണ്. യു സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ദ സ്മോൾ ക്ലാസ് ഓൾസോ, isn't it? So the resources are very important for each and every human beings, isn't it? Our nature is endowed with innumerable resources such as air, sunlight, wind, tree, water, etc. So the resources are two types: biotic resources and abiotic resources. The living resources are known as biotic resources and the non-living resources are known as abiotic resources. Some of these resources are available at all times, but some resources get exhausted with use. Categorize the given resources as ever available and exhaustible. It is there in your textbook. You can categorize which category it is. It is in exhaustible resources or renewable resources. നമുക്ക് വീണ്ടും നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള റിസോഴ്സസുകൾ അതിലുണ്ട്. അതല്ലാതെ തന്നെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ നിരന്തരമായ ഉപയോഗത്തിലൂടെ ക്ഷയിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള റിസോഴ്സസുകളുണ്ട്. So you can arrange for the two. Okay. The resources are two types. Abiotic resources and biotic resources. Living things are known as biotic and non-living things are known as abiotic resources. Okay? Then, so what do you mean by resources depletion? Decrease in availability and deterioration in the quality of resources due to reckless use is called resources depletion. The continuous use of resources, surely it will be make a depletion, isn't it? നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ അതിൽ ഒരു ചെറിയ തോതിലുള്ള കുറവ് സംഭവിച്ചു തുടങ്ങാം. So that process is known as resources depletion. What are the reasons behind for the resources depletion? അങ്ങനെയെങ്കിൽ resources depletionനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? Yes, the demand for natural resources increase with the increase in population. Day by day population increase ചെയ്യാണ്. So surely the resources also need to increase. Is it possible? Resources അതിനനുസരിച്ച് ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് resources വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? Never. So one of the reason is population, and another one, development in science and technology and communication facilities, industrialization are the main reasons for increasing resources depletion day by day. ഓരോ ദിവസവും resources depletion കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഓവർ പോപ്പുലേഷൻ ആണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ industrialization and demand for science and technology, communication facilities are the main reason for this type of resources depletion. So okay students, now we learn what is resource, what are the different types of natural resources, and what is resources depletion. Like that, 3 points now we learn from in that class. So what are the main natural resources? Forest, animals, water, soil,
minerals, metals, and fuels are all natural resources. They are called natural resources because they are available freely in nature. We use these things for our daily needs. Let us learn more about these resources. Water. Water is an important natural resource. We get it from rivers, lakes, and oceans. We use water in different ways. Drinking, bathing, farming are example. Water resources are used factories and generating hydroelectricities. Water is become a rare sources and we must do our best to save it. We should avoid the polluting our streams, rivers, or oceans by dumping waste in them. At home, make sure to close water taps after use. Soil. Soil is another important natural resources. There are different type of soils that help trees, plants, and crops grow over a period of time. Soil get eroded. When this happens, the fertile top layer of the soil get removed from the surface by water or wind. To reduce soil erosion, we should stop cutting too many trees and plant many trees and avoid overgrazing. Trees protect the soil and stop erosion from taking place. Minerals like silver, gold, iron, and fossil fuels are natural resources. Now, children, we understood how much important are the natural resources. Water resources, forest resources, air resources, and energy resources are there. Now we discussed what are natural resources, what is the natural resources depletion, like that. So now we find out how we can protect the natural resources in a proper way. So what are the remedial measures for save natural resources? Just look that table. Water resources. How we can save the water resources? Don't waste fresh water. Practice water conservation measures such as rainwater harvesting. We can give more importance for the conservation of water resources as per the way of don't waste fresh water. നമ്മൾ ഫ്രഷ് വാട്ടർ വേസ്റ്റ് ആവാതെ സൂക്ഷിക്കണം അല്ലെ, ശുദ്ധജലം മലിനമാവാതെ സൂക്ഷിക്കുക. പ്രാക്ടീസ് വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ മെഷേഴ്സ് സച്ച് ആസ് റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ്. അതായത് വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ മെഷേഴ്സ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക. എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ മഴവെള്ളം സംഭരിക്കാനുള്ളൊരു രീതി അവലംബിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കൺസർവേഷൻ മെത്തേഡുകളാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സസ്. Forest resources, the remedial measures are prevent deforestation, plant trees in barren lands. What we need to do? Prevent deforestation. Deforestation അളവ് കുറയ്ക്കുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ ധാരാളം മരങ്ങളും വൃക്ഷലതാദികളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, then next air resources. What are the remedial measures for air resources to save? Make use of public transport and use fuels that do not cause atmospheric pollution. അന്തരീക്ഷം മലിനീകരിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക, പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക. ആൻഡ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട്. പൊതുഗതാഗതത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുക. ദെൻ എനർജി റിസോഴ്സസ്. വാട്ട് ഈസ് എനർജി റിസോഴ്സസ്? The main remedial measures for conserving energy resources are switch off electrical equipments and lights when not in use. ഉപയോഗിക്കാത്ത സമയങ്ങളിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെയൊക്കെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യണം. ദെൻ ഡിമാൻഡ് മോർ
on non-conventional energy sources such as sunlight, wind, etc. Non-conventional energy കൂടുതലായി യൂസ് ചെയ്യുക, സോളാർ എനർജി പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡ് എനർജി പോലുള്ള മെഷേഴ്സ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും നമുക്ക് എനർജി റിസോഴ്സസിനെ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. ഓക്കെ, these are the main remedial measures for protecting the main natural resources. Which are the types of natural resources? Water, forest, air and energy conservation. Okay, here the answers are jumbled form. Find out the correct answers and write it your file. കേട്ടോ, അത് തന്നിരിക്കുന്നത് തെറ്റായ രീതിയിലാണ്, ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത്, കറക്റ്റായി കണ്ടെത്തി എഴുതുക. ഓക്കെ, so children, it is our duty to safeguard our natural resources in a sustainable way. So what is sustainable development? സ്ഥിരമായ ഒരു മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായ ഒരു പുരോഗതിയാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യം അല്ലേ. സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മീൻസ് സുസ്ഥിരമായ ഒരു വികസനം എന്നാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നീഡ് ഇൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഏരിയാസ്, എസ്പെഷ്യലി ഫോർ അവർ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് സൈഡ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്? Listen in your textbook. Development that means the needs of present without compromising the right of future generation to fulfill their needs is termed as sustainable development. വരും തലമുറകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള വിധത്തിൽ റിസോഴ്സസുകളെ സംരക്ഷിച്ച് വെക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം നമുക്കുണ്ട് അല്ലേ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആർ നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ അവേഴ്സ്, നമുക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല ഈ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്, ഇനി വരുന്ന തലമുറകൾക്കും വളരെയധികം ഉപയോഗപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ അവർക്കും ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണ്. അത് സംരക്ഷിച്ച് വെക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വികസന പദ്ധതിയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയേണ്ടത്, സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന പേരിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്? ഓൾറെഡി ടീച്ചേഴ്സ് ടീച്ച് യു. ഇറ്റ്സ് ഹാവൻ 4 types of sustainable development process or 4 stages are there. Reuse, reduce, recycle and recover. Reuse, reduce, recycle and recover are the 4 types of sustainable development process. So how to sustain this each product? ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്നും വീണ്ടും വീണ്ടും സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. വാട്ട് ടു ഡു ഫോർ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്? സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Okay, 4 types of sustainable development process are there. One is reuse, second one reduce and recycle, recover. Okay, so what are the things we can reuse and recycle, recover and reduce? So like that we can arrange in a different category. Look at in our textbook, it is there. Use the wastewater from the kitchen from watering plants. കിച്ചണിൽ നിന്നും ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം ആ ജലം നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ല കിച്ചൺ ഗാർഡനിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. യൂസ് ദ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഫ്രം ദ കിച്ചൺ ഫോർ വാട്ടറിങ് പ്ലാന്റ്സ്. പ്ലാന്റ്സ് ട്രീസ് ഇൻ പബ്ലിക് പ്ലേസസ്. Plants trees in public places. Use the non-conventional energy sources such as solar energy, wind energy, etc. to the maximum. Already teachers said to you, we can utilize the main conservation energy, especially solar energy, wind energy, etc. Ensure steps for rainwater harvesting. Use cloth bags instead of plastic carry bags. These are the main measures we can recycle for in our like resources depletion or resources depletion we can avoid as we are using this method. From today, reduce the energy consumption by using fans and light only when needed. Using only energy efficient electrical equipments. Using LED bulb instead of ordinary bulb. Then reuse paper, bottle, clothes. Engage in activities to make people aware of these issues related to environment. Use resources only if essential. ഏതൊരു റിസോഴ്സും നമുക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാം. കാൺട്ട് വേസ്റ്റ് എനി റിസോഴ്സസ്. ആൻഡ് അനദർ തിങ്, എൻഗേജ് ഇൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ടു മേക്ക് പീപ്പിൾ അവെയർ ഓഫ് ദിസ് ഇഷ്യൂസ് റിലേറ്റഡ് ടു എൻവയോൺമെൻറ്റ്. എൻവയോൺമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് സമയാസമയങ്ങളിൽ അവെയർനെസ് കൊടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വവും നമുക്കുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് അല്ലേ, ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദ അവോയ്ഡിങ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് depletion. Clear? Okay, so today's class we learned more about natural resources, different types of natural resources, biotic, abiotic resources, what is resources depletion, and what are the remedial measures for conserving the natural resources also.
reuse, reduce, recycle and recover. These are the main points we learned from in this class. I hope you all understood today's points. That's all for today. Thank you. Bye.